Всем привет! Меня зовут Александр и добро пожаловать на мой канал. И нет, несмотря на то, что я нахожусь сейчас в Гонконге, речь пойдет о заснеженных вершинах прекрасной и суровой Камчатки, откуда я только что вернулся. О моем путешествии в пропитанную адреналином зиму смотри прямо сейчас в этом видео. Ain't tryna link, no time to waste. For the record, 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 for the record. Приехали на точку сброса снегохода, дальше поедем на вот тех санях. Поедем вон туда, куда-то туда. Даже Далекий не справилась с уровнем камчатского снега. Обгоняем вахтовку на снегоходе. Лючинский вулкан. Красота здесь, конечно, вообще неописуемая. For y'all, snake eyes on dice for y'all, shoulders on ice for y'all. 8-6 all the hate, I won't get involved today. Got lost in the ball and A's. I'm flipping the bars, I'm flipping the ball. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. Приехали на Халактырский пляж. Сейчас пойдем кататься, переоденемся. И в трусах, да?
На следующий день был сильный снегопад, и мы решили зачилить в термальных источниках. И я могу сказать, это был лучший первый день января за последние несколько лет. Горнолыжки, называется Морозко, находится в Елизово, это недалеко от аэропорта. Вот такой подъемник бугельный, есть еще кресельный, но сегодня он закрыт, поскольку вчера прошел сильный тайфун, и его не успели расчистить от снега. Там вон Димон где-то едет. Помаши рукой! Вот, и вот такой вот вид на вулкан.
Оставили тачку вон там наверху, и вот просто обычная дорога до горнолыжки. Прям в городе. Нас тут сноубордисты обгоняют. Дома вон. Местные жители. По идее, здесь должна быть заключительная фраза. Подписывайся на мой канал, ставь пальцы вверх, жми на колокольчик. Но все это не так уж и важно, если мне удалось передать вам потрясающую красоту этого места. Надеюсь, приехав сюда, вы отлично проведете время и испытаете те же эмоции, что и я.